Good morning students. So today now we are going to topic about fluids. Okay, unit third fluids. Fluids Tamil meanings பாய்மங்கள். First of all, can you understand? You can see the pictures. A small ion nails sink in water. Where you see a huge ship of heavy mass floats on sea water. So astronauts have to wear a special switch wheel traveling in space. All these have a common reason called pressure. If the pressure increases in a solid based on its inherent properties, it is experiences tension and ultimately deforms or breaks. In the case of fluids, which causes them to flow rather than deform, although liquids, and has some common characteristics. There are so many distinctive characteristics on their own. ஸோ அயான் நெய்யில் நம்ம சீ வாட்டரில் போடும்போது ஸோ அது மூழ்காமல் அது மூழ்கிடுது மிதக்காமல். ஏன்? ஸோ ஷிப் இஸ் ஹியூஜ் ஷிப்பு, ஸோ ஹெவி மாஸு. வை திஸ் ஃப்ளோட்ஸ் ஆன் சீ வாட்டர்? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், to both object can only pressure. Okay, pressure. So main reasons for pressure. ஸோ நீரினுடைய அடர்த்திக்கு ஷிப்பு வந்து எப்படி இருக்குது? ஸோ ப்ரெஷர் வந்து காமனாக இருக்கிறனால ஸோ ஷிப்பு வந்து என்ன செய்யுது? மிதக்குது. ஸோ நெயில் அயான்ஸ் வந்து ஸோ ப்ரெஷர் வந்து நீரின் அடர்த்திக்கு விட என்ன செய்யுது? அதனுடைய ப்ரெஷர் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ மூழ்குது. ஸோ ஃபார் த காமன் ரீசன்ஸ். Okay, that is the two interaction of pressure. Next, then only first of all, ship and nail ions. So and nail ions sink in water because the density, okay, is more than that of water. A ship made up of from ion to be perpendicular shape. Okay, so perpendicular shape displays large amount of water. So large amount of water, so that is beyond force acting on ship to do water balance the weight of the ship. Hence the ship floats on the water. Okay, so for the reasons of nail sink and nail ion sink and the ship is float on sea water. Then only thrust. What is thrust? Thrust, it is a applied to surface in direction perpendicular to the surfaces. Okay, so perpendicular direction of surfaces, so that is called as force. Okay, so pushing the pin into bordered by it is head, it is difficult, but pushing it is by the pointed end in easy. Have you ever wondered while camel can you run in a desert easily? So motor bus has wider tire. Why? Cutting tool to have sharp edges. In order to answer these questions and understand the phenomenon involved, we need to learn about two unrelated physical concepts called thrust and pressure. Okay, thrust அப்படின்னா so perpendicular, that is perpendicular, okay, to the surface is called as thrust. So pressure, can you both, okay, the force per unit, okay, per unit acting on an object constant is called as pressure. So pressure formula, B is equal to force and area. Okay, next one, so pressure due to the fluids. Okay, all the following substances in both liquids and gases are called fluids. So are called the fluids. Like solids, fluids also have weight, and for exert pressure when fluids in a container, the pressure of the fluids is exerted in all direction and all points of the fluids. So pressure formula, fluids pressure is equal to force by A. So total force exerted by the fluid by area over which the force is exerted.
we shall the first learn about pressure exerted by liquid and then learn about the pressure exerted by gas. Okay, pressure exerted by gas. Then only next one, pressure due to the liquid columns. Okay, pressure due to the liquid columns. All the tall pickers is filled with the liquid, so that forms liquid columns. The areas course sections at the bottom is the area. Okay, this position of area, and the density is liquid of rho. These values of rho and height. Okay, we know that the thrust at the bottom of the columns, F is equal to weight of the liquid. So force is equal to mg. So rho value, rho mass equal to mass equal to rho v. Then only mass m is equal to rho ah. Okay, rho ah. This is to apply the formulas of pressure. Okay. Next one, atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Air pressure and density are higher at sea level because taller columns of air pushes down. Then only air pressure and density lower. Okay, air pressure first one for air pressure high, and then only air pressure lower, density or lower, high altitude because a shorter column of air pushes down. So heavy masses air pushes up, and high altitude have low pressure. Okay, the atmosphere pressures acts like a column. Earth is surrounded by a layer of air up to certain height, nearly 300 kilometers. Okay, 300 kilometers, and a layer of air around the Earth is called atmosphere of the Earth. Since air occupies space and has weight, it is also exert pressure. This pressure is called as atmospheric pressure. The atmospheric pressures normally refer to the air pressure at sea level. Okay, air pressure at sea level. So that heads thinner with increases altitude, hence the atmospheric pressure decreases we go up in mountain. On the other hand, air heads heavier as we go down flow, sea level like minus. Okay, can you understand? Human lungs is well adapted to breathe the pressure sea level 100.13 Kelvin of Pascal. Okay, ஸோ பூமியை வந்து குறிப்பிட்ட உயரம் வரை என்ன செய்யும், காற்றால தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வளிமண்டலம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அட்மாஸ்பியர், காற்று வந்து அந்த இடத்த என்ன செய்யும், ஃபில் பண்ணும். ஸோ மேலும் அதற்கு காற்றுக்கு என்ன உண்டு, ஸோ மாஸ் உண்டு. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், மணிமண்டலத்தின் அடர்த்தியானது கடல் மட்டத்திலேருந்து மேலே என்ன செய்யும் போகும்போது, ஸோ மலைகளின் மேலே செல்லும்போது என்ன செய்யும், ஸோ ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ். ஸோ கடல் மட்டத்திற்கு கீழே செல்லும்போது ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, ஸோ டூ following that pressure. Okay, then only Pascal law, very importance of Pascal law. So Pascal laws provided to mathematics scientists. Okay, Blaise Pascalins. So Blaise Pascalins law provided to law of Pascal law. Pascal law on external pressure. Okay, Pascal law and external pressure applied enclosed fluids transmitted only throughout volume of liquid. So pressure in and pressure out. This formula using of cooker. Okay, so cooker using of using applied to Pascal law. So pressure inside was same, and outside lit up. So outside pressure it is the same. So liquid and volumes throughout.
So transmitted uniformly, so that is all direction. This is called as Pascal law. Then only law of flotation. What is law of flotation? First of all, the boat is less dense than the waters. Okay, law of flotations. Ship. Okay, first of all, examples of ship. The boat is less dense the water. Okay, less dense. Boat is less dense on the water, so it is displays the mass equal. Mass, it is a equal. Mass equal. It is instead of sinking. So own instead of sinking. So கப்பல் ஒன்று டென்ஸ் போட் வந்து லெஸ் டென்ஸ். ஓகே, ஸோ மாஸ் இட் இஸ் வாஸ் ஈக்குவல். ஸோ இன்ஸ்டிட் ஏன் முழுகாமல் இருக்குன்னு சொன்னால், ஸோ அதனுடைய ஓன் இன்ஸ்டிட். ஓகே, தட் இஸ் ஓன் இன்ஸ்டிட். திஸ் இஸ் சம் ரீசன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர். Okay, then only application of principle of floatings. A direct reading instrument used for measuring the density, relativity and density of the liquids called hydrometers. Hydrometers is used for principle of flotation. Okay, hydrometers used for flotation. Hydrometer used for flotation. The weight of the liquid displaced by the immersed portion of hydrometer is equal to the weight of the hydrometer. So hydrometers lead short, and hydrometers may be calibrated for different use, such as lacometers for measuring the densities. மில்க் அதாவது ஹைட்ரோமீட்டர் அப்படின்னா, ஸோ மில்கினுடைய தரம். நம்ம பால் வாங்குகிறோம் அப்படி சொன்னால், ஸோ அதில் எவ்வளோ வாட்டர் கலந்துருக்காங்க, ஸோ அதில் எவ்வளோ நம்மளுக்கு ப்யூரிஃபையாக மில்க் கொடுக்காங்க, எவ்வளோ ப்யூர் மில்காக கொடுக்காங்க, எவ்வளோ நான் ப்யூர் மில்காக கொடுக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சர்ச் பண்ணி காமிக்கிற ஒரு மெஷின் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ். ஸோ ஹைட்ரோமீட்டரை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பாலினுடைய தன்மையும் அதில் இருக்கிற லெவல் மட்டத்தையும் என்ன செய்வாங்க, ஸோ வேல்யூஷன் பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க, யூஸ் பண்ணுறாங்க. மெஷரிங். ஸோ மெஷரிங் த டென்சிட்டி ஆஃப் சுகர் இன் லிக்விட் அண்ட் ஆல்கோஹாலோமீட்டர் for measuring high levels of the alcohol in spirits. Okay, so இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், weight and buoyancy. Okay, buoyancies. Okay, weight of buoyancy. First of all, first of all, depends on how much of the object in underwater. Okay, object in underwater. Then only as your fish and beach fall down into the water, the buoyant force. Okay, buoyant force hits stronger. Buoyant force hits stronger. So buoyance means மிதப்பு தன்மை. Okay, buoyancy is, that is மிதப்பு தன்மை. We already saw that the body experience an upward force due to the fluid surroundings when it is partially or fluidly immersed into it. We also know that pressure is more at the bottom and less at the top of the liquid. The pressure difference causes, okay, that is pressure, buoyant force, weight. Okay, that is buoyant force. So weight inside and force. So stronger beyond force. Okay, this is stronger beyond force. So most beyond object are also the with relatively high volumes of low intensity. So high volumes and low density. High values and low density. Density, it was low. So if that displays beyond buoyant force will be more and it will float. But it object which weighs more than the amount of water it is displayed, density is more, buoyant force is less, and the object will be sink.
is known as negatively buoyant. ஸோ நீங்கள் ஒரு பாலை வச்சு நீங்கள் புஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ பொருளினுடைய எடையை வச்சு என்ன செய்கிறீங்க, வெயிட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டை வச்சு நீங்கள் புஷ் பண்ணுறீங்க. ஸோ பொருள் ஸோ பண்ணும்போது ஸோ பயாண்ட் ஃபோர்ஸு கீழேருந்து என்ன வரும், ஒரு ஃபோர்ஸ் மிதப்பு விசை. ஸோ உன்னுடைய பாலை நீ எவ்வளோக்குள்ளே புஷ் பண்ணாலும் ஸோ அது வந்து மிதக்குது. ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏரை வந்து ஃப்ளூயிட்ஸில் நீங்கள் புஷ் பண்ணும்போது ஸோ அதுக்கு என்ன ஆகுது, பயான் ஃபோர்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பயான் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஏன் பாய்மத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு ஃப்ளூயிட்ஸுக்குள்ளே கொண்டு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது கீழே இருந்து என்ன செய்யுது, ஸோ ஃபோர்ஸு நல்ல down side of force, that is called as buoyant force. Okay, then only which fall down into water and the buoyant force has stronger. Okay, next one, Archimedes. Okay, Archimedes principle. Archimedes principle is the consequence of Pascal law. According to legend, Archimedes devised the principles hydrolysis balance. Okay, hydrostatic balance after noticing his own apparent loss in weight while sitting in his bath. So when body is partially or completely impose fluid at rest experience and upthrust which equal to the weight of the fluid displaced by due to the upthrust acting on the body. So apparently loss both of it is weight and apparent loss of weight it is equal to the upthrust. ஸோ ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, பொருள் முழுமையான பகுதியாவோ ஸோ அல்லது ஓய்வு நிலையிலையோ முழுமையான பகுதியில் இருக்கும்போது உள்ள பாய்மத்தில் என்ன செய்கிறாங்க, ஸோ மூக்குறாங்க. ஸோ இடப்பெயர்ச்சி செய்த பாய்மத்தின் எடைக்கு சமமாக மேல்நோக்கு விசை இருக்கும். நீ உள்ளே புஷ் பண்ணும்போது இதுக்கு உள்ளே கொடுக்குறீங்க. ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யும், சமமான மேல்நோக்கு விசையும் உணரும். இந்த மேலே இருக்கிற விசை இருக்கு இல்லையா, ஃபோர்ஸ். ஸோ பொருள் தன் எடையில் ஒரு பகுதி என்ன செய்யும், இழந்துடும். ஸோ எடையில் ஏற்படும் இந்த மேல்நோக்கு விசைக்கு சமமாக உள்ளது தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிபிள். ஓகே, ஸோ நீ வெயிட்டை வந்து உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணும்போது ஸோ நீ வெயிட்டை இன்க்ளூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஸோ எக்ஸெட் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் என்ன சைடும் கோயிங் அவுட் சைடு. ஸோ the W1 that is பொருளின் உண்மையான எடை. ஓகே, ஸோ weight of the fluids displays. Then only W2 and weight of the water displaced. Okay, so then only displaced fluid and water. So fluid and waters. So this is called as Archimedes principle. Okay, next, thank you students. These lessons, fluids lesson finished. I will teach you. Okay, then only refer these lessons, very very important. So refer these lessons. I teach the topic. Okay, some topic I will teach you. So reduce lessons I will teach you. Okay, so carefully this lesson refer to all students. Okay, thank you students, thank you to all.